A partnership firm was dissolved on 30th June 2023. The balance sheet on the date of dissolution was as follows. So, details எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. The assets were realized in installment and the payments were made on the proportionate capital basis. Creditors were paid 14,500 in full settlement of their account. Expenses of realization were estimated to be 2,700, but actual amount spent on this account 2,000. The amount was paid on 15th September. Draw up a memorandum of dissolution of cash which was released as follows. Okay. So in the case cash realization அவனே கொடுத்துட்டான் month by month 5th July 30th August 15th September. Profit sharing ratio 2:2:1. So creditors 14,500 full settlement பண்ண கொடுத்துருக்காங்க. So அப்போ 500 வந்து discount. Okay. Expenses of realization 2,700. But actual amount spent 2,000. Okay. So as usual. So first one capital base கண்டுபிடிக்கணும். So actual capital Arthik Mohit Rupa A M R. Opening balance 38,000, 24,000, 18,000. Okay. Next one. இவங்கள்ட்ட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கேஷ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,400. அதில் ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் பே பண்ணிடுறீங்க. இப்போ 5,400ல 2,700 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் sorry, wait a minute. Yeah, 2,700. In this part, keep it pending. So first capital base contribution 2:2:1. So 38,000 divided to 19,000, 24,000 divided to 12,000, 18,000 divided 1, 18,000. So in this case, least value பார்த்தீங்கன்னா m. So அப்போ m தான் பேஸா எடுக்கணும். 12,000 into 2, 24,000. 12,000 into 2, 24,000. And 12,000. Balance amount 38,000ல 24,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 14,000. In the case nil. 18,000ல 12,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 6,000. Clear? So as usual 2:1 ratio share பண்ணணும். 14,000 divided to 7,000 is 6,000. So அப்ப பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 14,000ல 7,000 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 7,000 is 6,000. Sorry, wait a minute. So இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்ல லீஸ்ட் வேல்யூ 6,000. So அப்போ 6,000 பேஸா எடுக்கணும். 6,000 into 2, 12,000. So அப்போ டோட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் 14,000ல இருந்து 12,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2,000. Yeah, இந்த கேஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அப்போ ஷேரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் திஸ் ஒன், இது செகண்ட் ஒன், இது தேர்ட். Clear?
ஸோ இந்த கேஸில் கேஷ் அமௌண்ட் அவனே கொடுத்துட்டா டைரெக்டாக செட்டில்மெண்ட் மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ அவுட் சைட் லைபிலிட்டி creditors and loan. Creditors, loan. A, M. So the opening balance creditors to 15,000, loan amount 5,000, equal to 38,000, 24,000, 8,000, 24,000, 18,000. Okay. So இப்போ கேஷ் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5,400, அதில் எக்ஸ்பென்சஸ் ரியலைசேஷன் போக 2,700. அப்போ அந்த கேஷை ஃபர்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க 2,700. ஓகே. ஆஃப்டர் தட் 5th ஜூலைல 2,600. ஸோ 15,000ல 2,700 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 12,300, 5,000, 38,000, 24,000, 18,000. Next one. So the July month order. So July month உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆனது 12,600. Wait a minute. Yeah, creditors ல 500 ஆல்ரெடி நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த ரீஒர்க் அவுட் பண்ணோம். ஸோ 15,000ல 500 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் சரி 14,500ல 2,700 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 11,800. கிளியரா? யா. ஸோ இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக செட்டில் பண்ணிடுறோம். 12,600ல இருந்து 11,800 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 800. ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு ஃபுல்லாக செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. லோன் அமௌண்ட் 5,000ல 800 போயிடுச்சுன்னா 4,200. பார்ட்னர்ஸ்க்கு இங்கே ஏதோ செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும். இது வரைக்கும் கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஒன். ஆகஸ்ட் மந்த் அப்ப 30,000 ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4,200 லெஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இவங்களுக்கு 2,000 லெஸ் பண்ணிடுறீங்க. பார்ட்னர் ஏக்கு 2,000 லெஸ் பண்ணிடுறீங்க. பேலன்ஸ் கேஸ் 12,000, 6,000. 12,000 வந்து ஏக்கு, 6,000 வந்து ஆர். ஸோ 12,000 plus 6,000 18, 20, 24,200 வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ 30,000ல 24,200 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 30,000 minus 24,200, 5,800. Clear? அந்த 5,800 இவங்களோட ரேஷியோ 2:2:1.
இந்த ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ 5800 into 2320. ஸோ 1 divided 5 போட்டீங்கன்னா 5800 into 1 divided 1160. ஸோ லோனுக்கு டோட்டலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஏகேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 21 16,280 8,000 21,680 38,000 minus 24,000 minus 21,680 10,840. So last month September monthல 40,000. இப்போ இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நீங்க 2,700 ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. ஆக்சுவலா எக்ஸ்பென்சஸ் ஆனது பாத்தீங்கன்னா 2,000 தான். ஸோ அப்போ டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் 700. அந்த 700 ஃபைனலா ஆட் பண்ணுங்க. செப்டம்பர்ல வந்து நெட் கேஷோட ஆட் பண்ணுங்க. 40,700. கிளியர்? இப்போ இந்த 40,700 2:2:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. 16,280. India 16,280. Last it is 8,140. So the total amount 31,680 minus 16,280, 5,400. This 5,400. 10,840. 8,140 less funding now 2,700. So loss on realization. Clear? Illustration 34. East, South and North are in partnership sharing profit and losses ratio 3:2:1 respectively. They decided to dissolve the business on 31st July 2023. Balance sheet as follows. Okay. ஸோ அசட்ஸ் எல்லாமே ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. கேஷ் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர். அண்ட் ஆல்சோ நார்த் டோக் ஓவர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ பார்ட்னர்ஸ்ல ஒருத்தவங்க வந்து அசட்ஸை டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க. 15th November அப்போ 18th November அப்போ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Dissolution expenses originally provided estimated amount 2,700, but actual amount 25th October 1,920. ஸோ அப்போ டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Creditors were settled 10,080. ஓகே, ஆக்சுவலாக கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு 10,320 பே பண்ணணும். ஆனால் நம்ம பே பண்ணது 10,080. So the difference amount discount. $240. இது வரைக்கும் clear? ஓகே, ஆக்சுவலாக புக்கில் இது எப்படி டீல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் 240 இருக்குல்ல,
அது ஃபைனலா உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் ரியலைஸ் ஆனதா மென்ஷன். So first one, proportionate capital, east, south, and north. Opening balance 38,700, 10,680, 11,100. Ratio 3 is to 2 is to 1. So 38,700 divided 3, 12,900. 10,680 divided to 5,340. Yeah, the 11,000. So இப்போ இதில் லீஸ்ட் அமௌண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,340. 5,340 into 2, 10,680. 5,340 into 1, 5,340. 5,340 into 3, 16,020. So the balance amount 38,700 16,020 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 22,680 இது டேலி ஆயிடும். 11,100ல 5,340 less பண்ணிட்டீங்கன்னா 5,760. நெக்ஸ்ட் ஒன், as usual இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா கண்டுபிடிக்கணும். 22,680 divided 3, 7,560. 5,760 divided 1, 5,760. இப்போ இதில் லீஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5,760. 5,760 into 3, 17,280. In the case 5,760. So 22,680ல 17,280 less பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 5,400. Clear? Second one. Just that. Next one. Outside liability, creditors, loan amount. Balance எல்லாமே capital. Okay. Creditors, loan, east, south, north. So opening balance so creditors 10,320 and the loan 3,000. 38,700, 10,680, 11,100. So opening cash balance 5,940. 5,940ல first expenses realization minus பண்ணிடுறீங்க. 5,940ல 2,700 minus பண்ணிட்டீங்கன்னா balance 3,240. 3,240 creditors adjust பண்ணிடுறீங்க.
10,320ல 3,240 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 7,080. இது 3,000, 38,700, 10,680, 11,000. Next one. August month உங்களுக்கு நெட்டா ரிலீஸ் ஆகுது 10,380. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸை சாரி இந்த டிஸ்கவுண்ட் 240 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 7,080ல 240 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 6,840. ஸோ ஆகஸ்ட் மந்த் 6,840 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க. $3,000 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ ஆகஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு டோட்டலாக ரியலைஸ் ஆனது 10,080. 10,080ல 6,480 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. சாரி 6,840 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. லெஸ் 3,000 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது 540. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியது ஈஸ்ட்டுக்கு 540 இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க. கிளியரா? ஸோ இவங்களுக்கு 240 பெண்டிங் இருக்கு. இவங்களுக்கு எந்த பெண்டிங் இல்லை. 38,700ல 540 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 38,160. இது 10,680. இது 11,000. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் செப்டம்பர் மந்த். செப்டம்பர் மந்த்ல இது ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க 240. ஸோ செப்டம்பர் மந்த்ல உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆனது 27,900. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செட்டில்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது ஈஸ்ட்டுக்கு 5,400. 5,400ல 540 ஆல்ரெடி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 4,860. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. செகண்ட் சினாரியோ 7,560, 5,000. 7,560, 5,760. இது ரெண்டையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ the balance amount 27,900ல 4,860 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. 7,560 அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. பேலன்ஸ் 5,760. இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து 9,000. 9,720 3:2:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். $4,860. 3,240. 60 into 16,026. Okay. Yeah. So the net amount 38,160ல 4,860 less பண்ணிட்டீங்க. 7,560, 4,860, 20,880. 10,680 minus 3,240. 7,440. Next 11,100 minus 5,760.
3000 sound. Yeah. இது வரைக்கும் clear. So last due October 3600. Yeah. As you said 3600 3 is to 2 is to 3 is to 2 is to 1 ratio ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். 1800 1200 600. So the balance amount 20,880 minus 1800 19,080 7,440 plus 1,600 6,240 to 3,100. Okay. Yeah. So next one. Okay. So dissolution expenses 2,700, but actually spent பண்ணது 1,920. 2,700ல 1,920 less பண்ணிட்டீங்கன்னா balance 780. Clear? So இந்த 780 இவங்களுக்கு adjust பண்ணிக்கணும். Wait. Yeah. So 780 3 is to 2 is to 1 ratio share பண்ணீங்கன்னா 780 780 3 is to 2 is to 1 ratio share பண்ணிக்கலாம் 390 260 130. Okay. So the net up 18,690 5,980 2,990. Clear? Okay. October minus 1,260 19,000. Note பண்ணி